Dear student, today's experiment is ECG processing and analysis. ECG full form is electroencephalogram. Today we identify of EEG wave and measure the amplitude and frequency. Now we know that EEG wave is combination of 4 type wave. 4 type wave is 1 delta wave, 2 theta wave, 3 alpha wave, 4 beta wave. Today measure the frequency and amplitude of delta wave, theta wave, alpha wave and beta wave. এই চারটে ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্ড অ্যামপ্লিটিউড মেজার করে আমরা দেখব যে এই ওয়েভগুলি একে অপরের থেকে আলাদা। ওকে, now frequency range of delta wave, theta wave, alpha wave and beta wave. Delta wave frequency range is less than 4 Hz and amplitude is 20 to 200 millivolt. Theta wave এর frequency range is 4 to 8 Hz and amplitude হলো 10 mu volt. Alpha wave এর frequency range is 8 to 13 Hz and amplitude is 20 to 200 mu volt. Beta wave এর frequency range is 13 to 30 Hz and amplitude is 5 to 10 mu volt. Okay, delta wave এর frequency range হলো less than 4 Hz, amplitude হলো 20 থেকে 200 মিউ ভোল্ট। আলফা ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি হলো 8 থেকে 13 হার্জ এবং অ্যামপ্লিটিউড হলো 20 থেকে 200 মিউ ভোল্ট। থিটা ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি হলো 4 থেকে 8 হার্জ এবং অ্যামপ্লিটিউড হলো 10 মিউ ভোল্ট। বেটা ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি হলো 13 থেকে 30 হার্জ এবং অ্যামপ্লিটিউড হলো 5 to 10 মিউ ভোল্ট। ওকে, basic theory. ECG is the recording of electrical activity along the scalp produced by the filling of neurons within the brain. In conventional scalp ECG, the recording is obtained by placing electrode on the scalp with a conductivity jet north-west. Electrode location and names are specified by the International 1020 system. For most clinical and research application, each electrode is connected to one input of a differential amplifier. A common system reference electrode is connected to the other input of such differential amplifier. Those amplify the voltage between the active electrode
and the reference electrode. A typical adult human ECG signal is about 10 mu voltage to 100 mu voltage in amplitude when measured from the scalp and is about 10 to millivolt when measured from subdural electrode. ECG wave patterns. ECG wave 4 patterns: delta wave, theta wave, alpha wave, beta wave. Delta wave frequency range up to 4 Hz. Theta wave frequency range 4 Hz to 7 Hz. Alpha wave frequency range is 8 Hz to 12 Hz. Beta wave frequency range is 12 Hz to about 30 Hz. How to work ECG? The billion of nerve cells in your brain proceed you very small electrical signals that forms pattern called brainwave during an ECG. Small electrodes and wires are attached to your head. The electrodes detect your brain waves and ECG machine amplify the signal and record them is a wave pattern on graph paper or a computer screen. Which disease can you measure the ECG? Brain tumor, sleeping problem, head injury, brain disorder, khichuni, mirgi, etc. Application of ECG: clean your hair, any styling goods avoid it. अगर आपकी लंबी बाल है तो उसको एक बेनी करिए, बट पिन मत लगाइए। आप अपनी रेगुलरली खाना खा सकते हैं, बट परीक्षा से 4 घंटा पहले कैफीन युक्त पानी मत खाइए। परीक्षा से पहले जंपिंग मत करना। आप अपनी मेडिसिन खा सकते हैं जब तक आपकी डॉक्टर उसको बंद करने के लिए नहीं बोले। ओके, आफ्टर ECG एग्जाम इलेक्ट्रोड के खुलने के बाद चूल को धो फेलिए। ECG परीक्षा से कोई छुट्टी नहीं है। ओके, नाउ आई एम शोइंग हाउ टू परफॉर्म EEG. This is EEG simulator. These two knobs are frequency and amplitude. This two knob is delta knob. These two knob for theta. These two knob for alpha. These two knob for beta. These 4 knob for frequency. These 4 knob for amplitude. This is delta output, this is theta output, this is alpha output, this is beta output. This is common ground. There is showing electrode placement in your head. Okay, today I am showing frequency and amplitude of delta wave, theta wave, alpha wave and beta wave. This is
delta wave. Frequency is this is delta wave. Frequency is 4.8, amplitude is 1.8. How to measure frequency and voltage? I am showing previous lab on 55 timer IC. I can. Okay. This is theta. I can change amplitude and frequency. Okay. This is theta wave. Frequency range is 7.3. Amplitude is 1.02. Now I am showing alpha wave pattern. Frequency is 9.8. Okay, amplitude is 580 millivolt. This is delta waveform. Frequency range is 22 Hz. Amplitude is 2.9 volt. Okay. Now, this is a observation table. Wave type, amplitude, frequency, alpha wave, beta wave, theta wave and delta wave. The frequency and amplitude will be measured. हम लोग अभी डिजिटल CRO यूज कर रहा है, इसलिए हम लोग को फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है. बट जब हम एनालॉग CRO में यूज करेंगे तब हम लोगों को फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को मेजर करना पड़ेगा. ठीक है. How to frequency and voltage measure? I am showing 55 timer IC lab है. किभाবে हम लोग फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मेजर करते हैं वो हमने देखा दिया. इस लैब में हम लोग नहीं दिखा रहा है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.